Okay. So now we will create the duplicate copy of books table. So for that we will write the command create. স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে তো? স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার। Create table books underscore copy as এরপর এখানে আমরা যে জিনিসটা সিলেক্ট করব সেটার আউটপুটটা the output of the SQL command will be copied inside the book copy. So because we want to take we want to insert every data, whatever the data is present currently in the books table, এই মুহূর্তে books টেবিলটা যা আছে everything we want to copy. That is why we will write this query in this way: select start from books. Okay, and now we'll run it. Name is already used in an existing object. Okay, already books copy বলে কিছু ক্রিয়েট হয়ে গেছে। চলো এটাকে আমরা একটু নামটাকে চেঞ্জ করে দিই, বুক কপি করে দিই। So you can see table created. Now if we want to show the content, basically what we are copying, we are copying the structure as well as data inside this table. A book table যেটা ছিল, a book table এর একটা first table structure create করতে হতো and then we have to insert the data. But when we are copying everything from books inside book copy, then basically we are copying the structure of book table as well as the currently present data inside the book table. এক মিনিট। হ্যালো 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 হ্যাঁ 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 হুম
আচ্ছা হুম হুম হুম, ঠিক আছে হুম হুম আমরা গুগল মিট করে কথা বলতে পারি, ফেস টু ফেস এর মতোই কাজ হবে। হুম ঠিক আছে, তাহলে একটা কাজ করি, আমার তো এখন ক্লাস চলছে, আমি ক্লাসটা শেষ করে, হ্যাঁ 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 আমি ক্লাসটা শেষ করে তারপরে তোমাকে একটু সেকেন্ড আপনাকে ফোন করছি, হ্যাঁ ঠিক আছে। হুম হুম না আমার সিলেবাস সংক্রান্ত শুধু রিকোয়ারমেন্ট নেই, মানে সিলেবাস তো এই সেমিস্টারে যা আছে আছে, নেক্সট সেমিস্টারে তো আরো আছে, সুতরাং আর হ্যাঁ মানে আমাদের সিলেবাস যেটা চেঞ্জ হচ্ছে সেটা এক বছরের জন্য এখন মডিফিকেশন হয়েছে, ফার্দার তো আরো রিকোয়ারমেন্ট আছে, তো মানে পুরো ব্যাপারটাই আমার আমার কিছু প্ল্যানিং আছে যে কি কি জিনিস আমার রিকোয়ারমেন্ট আছে, তো সেটা পুরোটাই নিয়ে তাহলে আমি কথা বলবো, ঠিক আছে। হুম 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 হুম, আচ্ছা আমার যদি 4টে নাগাদ হয় খুব সুবিধা হয়, 4টে 4:30 এই সময়টা। আচ্ছা 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 ঠিক আছে, না অসুবিধা নেই। হুম ওকে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে তো? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে আচ্ছা শোনা আচ্ছা যাচ্ছে। সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন, একটা ফোন এসেছিল হেড অফিস থেকে। এনিওয়ে ঠিক আছে, তো এইভাবে আমরা বুক কপি একটা কপি বানিয়েছি, যেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি উই আর কপিং দ্য স্ট্রাকচার অ্যাজ ওয়েল এজ দ্য কারেন্ট ডেটা প্রেজেন্ট ইনসাইড দ্য বুক টেবিল। So let us see the content of this. You can see it is the exact copy or exact replica of the books table. ঠিক আছে, so this is one portion. আপাতত আমরা 3টে কপি বানিয়ে লাভ নেই, আমরা জাস্ট একটা কপি বানিয়েছি, যদি রিকোয়ারমেন্ট পড়ে then we will make the copy of member copy and issue copy. Create a table named query1 with two attributes as book number and issue date, and copy all information about book number and issue date from issue table to query1 table. So what is this query saying? Instead of copying everything from the source table, here the source table is the issue table, যেখান থেকে আমরা ডেটাটা কপি করছি সেটা হচ্ছে সোর্স টেবিল, and in this case সোর্স টেবিলটা হচ্ছে ইস্যু টেবিল, আমাকে ইস্যু টেবিল থেকে কপি করতে হবে। Now what we will copy? In the previous case when we are making book copy, we are copying everything inside the book table, but now without copying everything from the issue table, we will copy only 2 columns with the corresponding data. শুধুমাত্র কলাম নয়, আমি কলামের মধ্যে যে ডেটা আছে পুরোটাই কপি করব, but if we go to the structure মানে সরি if we go to the output of the issue table, আমরা যদি এখন issue table কারেন্টলি কি আছে দেখি, so it is the current status of the issue table, and from there we can see there are
1 2 3 4 5 attributes, 5টা attribute আছে, and they are saying only 2 attributes will be copied. Kiki? Book number and issue date. So among these 5 attribute, only book number and issue date will be copied along with the data. Book number এর আন্ডারে যা ডেটা আছে and issue date এর আন্ডারে যা ডেটা আছে, only this portion and this portion will be copied, and with this content we will make a new table যেটার নাম দিতে বলছে query 1. ঠিক আছে, রিকোয়ারমেন্টটা বোঝা গেছে বা কোশ্চেনটা বোঝা গেছে কি বলছে? বুঝতে পেরেছো না বুঝতে পারোনি? query 1 টেবিলটা কি থাকবে এটা বুঝতে পেরেছো? রোহিত, সায়ন, শুভদীপ, সুদীপ্ত, বুঝতে পেরেছো কি চাইছে আমাদের কি করতে হবে? হ্যাঁ স্যার। Okay, so this is the requirement. So you can see this is a virtual selection, vertical selection. Basically আমরা vertically select করছি, মানে এই পোরশনটা সিলেক্ট করব এবং এই পোরশনটা সিলেক্ট করব. So it is a vertical selection যেটাকে আমরা অন্য একটা টেবিলে ডাম্প করব. তো এখানে জাস্ট আমরা কি লিখব? ক্রিয়েট টেবিল, এখন লাগছে না, ক্রিয়েট টেবিল, নাম দিতে বলেছিল ইস্যু 1, আমি জানি না এই নামে কোনো টেবিল আছে কিনা. লেট আস মেক আ নিউ নেম, ইস্যু নিউ করে দিচ্ছি, না সরি ইস্যু না তো কোয়েরি 1 নাম দিয়েছিল, তাহলে আমি করে দিচ্ছি নিউ কোয়েরি. স্যার আবার একটু বলবেন স্যার? দেখো আমরা যেটা চাইছি, আগে আমরা কি করেছিলাম, বুক টেবিলে যা কন্টেন্ট ছিল সেটাই বুক কপির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম, যতগুলো কলাম ছিল, যত ডেটা ছিল, এভরিথিং জাস্ট আমি একটা ডামি কপি বানিয়ে ফেলেছিলাম. এবার আমরা কি করছি, আমরা সিলেক্টিভ জিনিস নতুন যে টেবিলটা আছে সেটাতে ফেলছি. ঠিক আছে, তো এই নিউ কোয়েরি টেবিলটা হচ্ছে নতুন টেবিল, যেটার মধ্যে আমরা কি করব, এই যে আমরা দেখছি যে দিস ইজ দ্য আউটপুট অফ দ্য ইস্যু টেবিল বা দিস ইজ দ্য কারেন্ট স্ট্যাটাস অফ দ্য ইস্যু টেবিল. এই ইস্যু টেবিলের দুটো কলামকে আমি তুলবো, এক হচ্ছে বুক নাম্বার এন্ড সেকেন্ড হচ্ছে ইস্যু ডেট. বুক নাম্বারের আন্ডারে যত ডেটা আছে এন্ড ইস্যু ডেটের আন্ডারে যত ডেটা আছে, we will only copy those two columns. তাহলে এখানে আমরা কি করব, সিলেক্ট স্টার করতে পারবো না, so we have to specify the column names. First of all, book number, comma, second হচ্ছে issue date. Other thing remains same. Issue date, invalid identifier, select book number, comma, issue date. Oh sorry, from books করে দিয়েছি, from issue হবে. Table created. So let us find out the content of this table. এটাকে এখন কমেন্ট করে দিচ্ছি, and নতুন যে টেবিলটা করলাম আমরা, that is new query. New query.
So you can see this is the content of the new query where we have copied only 2 columns. কারো ডাউট থাকলে বলো। ক্লিয়ার হয়েছে না কারো ডাউট আছে? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। সুদীপ্ত, শুভ, মাঝে মাঝে স্যার নেটটা একটু আমার ডিস্টার্ব করছে, ঠিক শুনে যাচ্ছে না স্যার। তাই ঠিক আছে, যেখানে মিস করে যাবে সেই জায়গাটা বলবে, আমি রিপিট করে দেবো। হ্যাঁ স্যার। এই জায়গাটা ক্লিয়ার হয়েছে? বাকি সবাইকে বলছি। यस सर। सर आपकी आवाज थोड़ा कट कट के आ रही है सर, क्लियर से नहीं आ रही है। সবারই কি আমার আওয়াজটা কেটে আসছে? সবাই কি ওরকম শুনছো? No, sir. Actually, this is your poor network that causes it. ठीक है, तो तुम्हारा नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा सा, इसलिए ऐसा आ रहा है शायद। Okay. Next one. Create and store book name, author name and cost to query to table where cost is greater than 300. So here we can see there is a vertical selection as well as there is a horizontal selection. That means we will select some columns for copying, some attributes for copying, and we will select some particular rows. কোন রো গুলোকে, যেগুলো cost is greater than 300. So our মানে source table is basically কোন টেবিলটা থেকে নিতে বলছে, বুক টেবিল। বুক নেম, অথর নেম, কস্ট এগুলো সবই বুক টেবিলে পাবো। সো সোর্স টেবিল যেখান থেকে আমি কপি করব, that will be the book table. Let us find out the content of the book table first. So this is the original table. Now what they are saying, book name, author name, cost. Book name, author name, cost. So among the 5 attributes, they want 3 attributes: book name, author name and cost. First of all, this is the vertical selection part. Second, cost is greater than 300. So cost is greater than 300. So this will be selected, this will be selected, third also be selected. Now this will not be selected because they want cost greater than 300. And also this one will not be selected, greater than 300. So 300 is not included. So actually if there are 9 rows, then এইটাও মনে হচ্ছে সিলেক্ট হবে না। So anyway, if there is 9 rows, if there are 9 rows, then 6 rows I think will be selected. Let us do this practically. So first of all, the column names. First of all, the new table name, new query 2. New query 2 is the table name. Next we want to know, আচ্ছা কি করতে হবে এটা সবার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে? What we want to do, কি করতে চাইছি এটা সবার কাছে ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. From the book table, we are selecting 3 columns and some selected row. Which rows?
যেখানে কস্ট হচ্ছে গ্রেটার দেন 300। ওকে, তো বুক নেম, অথর নেম এন্ড কস্ট, let us take these three attributes: book name, author name, comma cost from books table. So this is the vertical selection part. Then the horizontal selection, where cost greater than 300. You can see the output says table created. Now let us find out the content of the table. It is new query 2. So here you can see only 6 rows, as we have already discussed. Only 6 rows has been selected, and there are 3 attributes only: book name, author name, cost. And the cost listed here, all the cost listed here is greater than 300, and the cost which is having the value more than 300, those rows is eliminated from this table. Any doubt? কারো কোনো ডাউট থাকলে বলো। Any doubt? না স্যার ক্লিয়ার। Clear. Chalo. Next one. Insert book name, author name and cost to query 2 table. Query 2 table মানে যে টেবিলটাকে আগে তৈরি করা হয়েছে। ওরা বলেছিল এখানে query 2 টেবিল তৈরি করতে। So already query 2 table is present. Now here is the first difference. Because query 2 table is already created, আমরা যেটা নাম দিয়েছিলাম কি, আমরা query 2 তো নাম দিইনি, আমরা এটা কি নাম দিয়েছিলাম? নিউ কোয়ারি। নিউ query 2 নাকি এটা দিয়েছিলাম? হ্যাঁ, নিউ query 2। আর ওটা আগে হয়েছে বলে হয়তো নিচ্ছে না। হ্যাঁ, কি বলছো? কিছু না স্যার, বলছি ওটা আগে হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি, এই জন্য নিচ্ছে না, আমারও এখানে নিচ্ছে না। আচ্ছা, তো নিউ query 2 টা where cost is less than 300, হ্যাঁ যেটা বলছিলাম, সরি, first of all যেটা difference, because this table has been already created, query 2, এই query 2 টেবিলটাকে আমার ক্রিয়েট করার আর কিছু নেই। So they are saying to insert data. That means so far what we have done, we have created some new duplicate tables. Now the duplicate table is already there and we want to insert new data. টেবিলটা আপডেট হবে এবার, ঠিক আছে? and কি কি attribute থাকছে? the attributes are same: book name, author name and cost. Here also they are putting the values inside these 3 existing columns. কি এবার insert হবে where cost is less than 300. তো মাইন্ড একটা জিনিস খেয়াল করো যে cost is less than 300. তো আমরা দেখেছিলাম একটা জায়গায় cost is equal to 300, still it will not be taken. ঠিক আছে, যেখানে less than 300 আছে সেটাকেই তুলবে।
এবং এই নিউ রোটা ইনসার্ট হবে। যতদূর আমার মনে পড়ছে একটাই রো ইনসার্ট হবে, একটাই ভ্যালু আছে 250 বোধহয় ইনসাইড বুক টেবিল, দ্যাট পার্টিকুলার রো উইল বি ইনসার্টেড। সো কোয়েরি ইজ ক্লিয়ার, কি টার্গেট করছে সেটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে? হ্যাঁ স্যার। Okay, so let us go back to this table. So here we have, instead of using create table, we have to write insert into sorry, এখানে হ্যাশটা হবে না, insert into table new query 2, insert into table new query 2, then select book name, author name, cost from books, where cost just একটা ছোট্ট চেঞ্জ, এটা হয়ে যাবে less than 300. Okay, so let us run this query. Invalid table name. টেবিল নেম আবার ইনভ্যালিড হলো কোথায়? এস তো এখানে হবে না, দিয়ে দেখি তো না, insert into direct table nameটা হবে। রাইট, insert into, এখানে টেবিল নেমটা আমরা মানে সিনট্যাক্সটা লিখে ফেলেছিলাম, insert into new query 2, that means table name, actually টেবিল নেমের নামটা মানে টেবিল নেমটা লিখতে হবে, insert into new query 2, then the selection, select যে তিনটে কলাম সিলেক্ট করতে হবে from books where cost less than 300. So one row has been inserted. Let us check the output, the current status of the table. So we can see up to this was recorded previously or inserted previously. This is the new row where the cost is less than 300. This new row has been added, and you can see from 6 row now it is showing 7 rows. Clear? So this is a new insertion. It is not a creation. It is just an insertion in the existing table. কারো ডাউট থাকলে বলো। Any doubt? No, sir. সবার ক্লিয়ার? शायद क्लियर है? सर क्लियर? आपका स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है सर। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा, मैं तो अभी गूगल मीट स्क्रीन में हूँ,
अभी देखा जा रहा है पूरा ब्लैक। दिखाई दे रहा है अभी? विभू तुझे दिख रहा है? हाँ मुझको तो, मेरे को तो दिख रहा है, मैं कर रहा हूँ। हाँ देख रहा हूँ। मैं एक्चुअली एक बार মানে নিজেরটা গুছানো পরীক্ষা করছি। হ্যাঁ তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ স্যার দেখতে পাচ্ছি। শাহিদ আমার এনি স্যার actually- আমার স্যার অ্যাকচুয়ালি একবার এই স্ক্রিনটা করছে আর একবার স্ক্রিনটা করছে বলে রিপ্লাই দিতে দেরি হচ্ছে, মানে একবার নিজেরটা করছে। হ্যাঁ দেখছি। শাহিদ এনি প্রবলেম স্টিল নাও? নেটওয়ার্ক প্রবলেম করছে মনে হচ্ছে, এখনো ভয়েস শোনা যাচ্ছে না। মিউট নেই কিন্তু ওর ভয়েস শোনা যাচ্ছে না। সায়ন বুঝতে পেরেছো? ওকে, সুদীপ্ত আর শুভদীপ? সুদীপ্ত? এনি ডাউট না বুঝতে পেরেছো? Okay, let us go to the next one. Add an attribute name available with data type number 5 in the books copy table. তো আমরা book copy table যেটা বানিয়েছিলাম, we have to add a new attribute. So when we are adding a new attribute, basically we are not adding any data right now. কিন্তু আমরা যেটা করছি, we are adding a new attribute. So if you look closely, we are changing the table structure. We are not adding a new data. Actually, we are changing the table structure, or you can say you are modifying the table structure, right? You are adding a new attribute, and the name of the attribute and the data type of the attribute is already given. ঠিক আছে, আমরা টেবিল স্ট্রাকচারে চেঞ্জ করব। তাহলে ব্যাপারটা বোঝাতে পারছি? আমরা কিন্তু কোনো নতুন ডেটা, কোনো নতুন রো বা টাপল অ্যাড করছি না। চেইনটা কি বলেন বুঝতে পারলাম না কিছু। আমরা নতুন রো বা নতুন টাপল অ্যাড করছি না, rather we are adding a new attribute. So if you are adding a new attribute, that means you are changing the table structure. কারণ যখন আমরা ক্রিয়েট টেবিল করি, আমরা টেবিলের নাম বলি with that what are the attributes and what are their data types, এটা আমরা স্পেসিফাই করে আসি ফার্স্টে। ওই টেবিলের মধ্যে কি কি অ্যাট্রিবিউট থাকবে, তার ডেটা টাইপ কি হবে, এটা আমি স্পেসিফাই করে আসি। So when we are adding a new attribute, যা অ্যাট্রিবিউট আছে তার সঙ্গে একটা অ্যাডিশনাল অ্যাট্রিবিউট আমরা অ্যাড করছি। এই অ্যাট্রিবিউটটার নাম হচ্ছে available, and the data type of that attribute is number within bracket 5. That means it will be a 5-digit whole number, কোনো ফ্র্যাকশনাল পার্ট নেই। যদি ফ্র্যাকশনাল পার্ট থাকতো তাহলে কি রকম দেখতে হতো? নাম্বার 5,2। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ
ঠিক আছে। Okay, so we are adding a new attribute. তো আমি যখন অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করছি তাহলে তার মানে আমি টেবিল স্ট্রাকচারে চেঞ্জ করছি। এই জায়গাটা হ্যাঁ, বোঝা গেছে তো? হ্যাঁ, বেশ, দ্যাট মিনস আমাকে কোন ধরন কি কমান্ড ইউজ করতে হবে? We have to use the command alter table. হ্যাঁ স্যার, স্যার অল্টার স্ট্রাকচারকে আমি অল্টার করছি। যেমন অনেক সময় হয় যে আমরা কোনো রেডিমেড জামা কাপড় কিনেছি, ধরে নাও তোমার লেন্থ বেশি আছে, তখন আমি টেলারের কাছে গিয়ে বলি যে লেন্থটাকে একটু কেটে দিতে হবে। সেই জিনিসটাকে আমরা বলি যে অল্টার করা। ভেরি সিমিলার ওয়ে এখানে আমরা টেবিল স্ট্রাকচারটাকে চেঞ্জ করছি, দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ কল্ড অল্টারিং দ্য টেবিল। তো এটার জন্য আমরা কমান্ডে লিখি ফার্স্ট অফ অল আমরা দেখে নিই যে কি যেন বলেছিল, বুকস টেবিলটার আমরা কি নাম দিয়েছিলাম, এক মিনিট। বুকস কপি, আমরা বুক কপি নাম দিয়েছিলাম। সো বুক কপিতে অলরেডি কি আছে আমরা একবার দেখে নিই। বুক আন্ডারস্কোর কপি, so we are having 1 2 3 4 5 attributes, and now we want to add a new attribute যেটার নাম হচ্ছে available. Okay, এটাকে কমেন্ট করে দিচ্ছি এখন, and we are writing the new query. So alter table, then টেবিল নেম, table name is the book copy, alter table book copy. Now what we want to do, we want Alter to column. attribute, তাই তো? আমরা অ্যাড করতে যাচ্ছি নতুন অ্যাট্রিবিউট। তাহলে এখানে আমি লিখবো add column name data type available column. So the name of the attribute will be available, and the data type of the attribute number 5. This is the data type of the attribute. Okay, so alter table book copy, add available number 5. You can see table altered. Let us go to the schema part. There will be a schema named book copy. এই যে book copy নামে একটা স্কিমা তৈরি হয়েছে, and if you see that copy, you can see this is the new column that has been added. এটা নাম্বার টাইপ, যার প্রিসিশন হচ্ছে 5, there is no scale, কোনো স্কেল নেই, দ্যাট মিন্স কোনো ফ্র্যাকশনাল পার্ট নেই। Okay, so this is the way we can add a new attribute. এটা আশা করি ক্লিয়ার, কোনো ডাউট নেই। सो क्वेरी सेंड कर दीजिए सर मैसेज में।
ठीक है, मैंने चैट बॉक्स में दे दिया है। एनी डाउट? ना सर। ओके, देन द नेक्स्ट वन। सर हाँ, ये वाला और एक बार समझा दीजिए सर। ये वाला यस सर, ऑर्डर टेबल वाला। ऑल्टर टेबल मतलब टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग कुछ ऑल्टरेशन कर रहे हैं। इसमें क्या क्या ऑल्टरेशन कर सकते हैं? इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने नया एक एट्रीब्यूट ऐड किया। जो हम लोगों का लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स था उसमें एक नया एट्रीब्यूट ऐड किया जो जिसका नाम है अवेलेबल और जिसका डेटा टाइप है नंबर 5। ठीक है, ओके सर। ये तो ऐड एट्रीब्यूट है क्या? ये एट्रीब्यूट है। बुक कॉपी जो टेबल था उसमें ये हम लोगों ने नया एक एट्रीब्यूट डाल दिया है अवेलेबल। वही तो मैंने स्कीमा में जाके दिखाया कि जो जो एट्रीब्यूट था, पहले फिर से एक बार दिखा देते। सर ये जो ऐड है ये फंक्शन है? फंक्शन मतलब ये कह सकते हो कि दिस इज द पार्ट ऑफ द क्वेरी, मतलब ये पूरा ऐसे ही है। एक मिनट, दिस इज द बुक कॉपी टेबल। सर CLI मोड से नहीं देख सकते क्या ऐड हुआ है या नहीं? देख सकते हैं, उसके लिए DESC ये कमांड एप्लीकेबल है। देखो ये देखे तुम्हारे वहां पे आ रहा है या नहीं, लेकिन इसमें तो नहीं आ रहा है। DESC is actually the description command. So सर this कैसे is देना है? the DESC. तो ये जो पहले का जो पांचों एट्रीब्यूट था, जो कॉलम्स था, वो पहले से ही है। 6 कॉलम ऐड हुआ है। एंड इन द नेक्स्ट क्वेरी दे आर सेइंग देयर इज अ कैटेगरी, देयर इज अ कैटेगरी। ক্যাটাগরি দেখো এখানে ক্যাটাগরি বলে একটা আছে। ক্যাটাগরি ডেটা টাইপ কি? char and length 10. Now এটাকে they ভার want, ক্যার করতে হবে। হ্যাঁ বলছি এটাকে ভার ক্যার করতে বলছে না? এক্স্যাক্টলি, এটাকে varchar 2 করতে বলছে and length করতে বলছে 15। সো তো এটা দিস টাইম অ্যাড করতে না বলে মডিফাই করতে বলছে। স্যার অল্টার টেবিল, টেবিল নেম, অল্টার কলাম, তারপর কলাম নেম ডেটা টাইপ করে দিলে তো চেঞ্জ হয়ে যাবে। মডিফাই ইউ হ্যাভ টু ইউজ দ্য ক্লজ মডিফাই। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছো? আগে আমরা অ্যাড এই ক্লজটা দিচ্ছিলাম, এই টার্মটা ইউজ করছিলাম, এবার মডিফাই এটা ইউজ করব। এটাকে আমরা এক লাইনও লিখতে পারি, জাস্ট আমি এটা ভেঙে লিখেছিলাম। So alter table book copy, এখানে instead of writing add, now we will write modify. Then we have to specify the table attribute name, which attribute we want to modify, that is category। ক্যাটাগরিটাকে আমরা মডিফাই করতে চাইছি। সো ইনস্টেড অফ অ্যাভেলেবল ইট উইল বি ক্যাটাগরি and it will be the data type will be varchar 15 type। নাম্বার 5 হবে না, এবার varchar 15 হবে। সরি, ঠিক আছে। So let us run it.
table altered. এখানে আমি একবার ডিএসসি চেষ্টা করছি, মনে হয় না রান করবে। আমি একবার চেষ্টা করেছিলাম আগে। এটা এমনিতে নিচ্ছে কিন্তু আউটপুট দিচ্ছে না। এই যে আনসাপোর্টেড কমান্ড দিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু এটাই কমান্ড। এটা দেখতে পাচ্ছ এখানে কালারটাও আসছে। এনিওয়ে, আমরা স্কিমা থেকেই দেখে নিই। book copy, so the category has been changed to varchar 2 and the size is 15. Clear? হ্যাঁ স্যার। Okay. আচ্ছা, একটা জাস্ট ছোট দুটো জিনিস বলে শেষ করব। Do you know the difference between delete and drop table? Delete and drop table এগুলো ডিলিট মানে স্যার টেবিল স্ট্রাকচারটা বোধহয় ডিলিট হয়ে যায়, ড্রপের স্ট্রাকচারটা ডিলিট হয় না। মানে টেবিলের স্ট্রাকচার ডিলিট হয় না, ডেটাগুলো ডিলিট হয়ে যায়। কিসে ডেটা ডিলিট হয়? কোনটা একটা স্যার ডেটা ডিলিট হয় শুধু ডেটাগুলো, আর একটা হচ্ছে টেবিলের স্ট্রাকচারগুলো ডিলিট হয়ে যায়। স্যার ডিলিট মানে টেবিলের স্ট্রাকচারটাও ডিলিট হয়ে যায়, ড্রপ কমান্ডে না, উল্টোটা বলছো ডিলিটে আমার ডেটা ডিলিট হয়, আর ড্রপ টেবিলে স্ট্রাকচারও ডিলিট হয়ে যায়। ডেটা অ্যালং উইথ দ্য স্ট্রাকচার পুরো জিনিসটা ডিলিট হয়ে যায়। ডেটার সঙ্গে স্ট্রাকচার পুরোটাই ডিলিট হয়ে যায়। মানে একটা এক্সাম্পল দেখি। এই যে নতুন টেবিলটা আমরা বানিয়েছি বুক কপি, এটার উপরেই আমরা করব। So this is the book copy table. Now suppose we want to delete some specified data. Suppose where the cost is greater than equal to 500 বা greater than 500, সেগুলোকে আমরা ডিলিট করে দেব। তাহলে এটা চলে যাবে, this one দুটো যাবে, এখানে একটা যাবে, তিনটে, এখানে একটা যাবে, চারটে রো ডিলিট হয়ে যাবে। So how we can write it? Delete from table name is book copy. Delete from book copy where cost greater than 500. Four rows deleted. Just what we have expected. 4 rows deleted. And now if we see the content of it, you can see whatever the rows present over here, everyone is having a value less than 500. 500 এর উপরে যারা ছিল সব ডিলিট হয়ে গেছে। So this is the way we can use delete. Now if we write drop table book copy,
then you can see table dropped. Now if you write this, select star from book copy, it will not find out the table. Okay, table does not exist. And if you go to the schema, you'll see there will be no book copy. You can see there is no book copy. There is a books copy which was created earlier. Kintu book copy bole kichu nei. Clear? So is it clear that the difference between both are the deletion job, both are used for the deletion job, but importantly, when we want to delete everything of a table, that means table structure এবং টেবিলের ভেতরে data, everything we want to delete, then we have to use the drop table command. And if we want to delete some rows, then we will use the delete from command. And there is another command which is used for deletion, that is called truncate. Now what is the truncate? Also deletes the rows, but basic difference between truncate and delete is when we want to delete all the rows in a table without applying any condition checking, then we use truncate. আর যদি আমি কিছু স্পেসিফিক কন্ডিশনের উপরে ডিলিশন করতে চাই, যেমন আমরা করলাম, where a specific condition becomes true, only those rows will be deleted, then we use the delete command. ঠিক আছে? তিনটে ডিলিশনের কাজে লাগে। এবার তিনটে ডিফারেন্স ক্লিয়ার হলে বলো। হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার। So can we retrieve the drop table? Can we? Retrieve the or No, we have to make it just like a new table. আবার আমাদের প্রথম থেকে বানাতে হবে। It is a permanent deletion. ঠিক আছে? so but we can dump the database. We can Dump. obviously we have dumped the duplicate table. Basically this book copy was the copy of the book table. So if you want to have a backup, obviously you may copy the duplicate table. You may create the duplicate table. Okay. Okay, sir. Any other query? P92. কে কে আছে একটু বলবে আমাকে? ওয়ান তো নেই। টুও নেই, তাই তো? 3, 4, 5 আছো, তাই তো? স্যার ঋতব্রত আছে। ঋতব্রত আছে? স্যার ঋতব্রত তো আছে। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা আছে। আচ্ছা ঋতব্রত ঠিক আছে। সৌমাল্য নেই, তাই তো? না স্যার 1 আছে, 3 আছে, 4 আছে, 5 আছে, তারপর Six স্যার 6 নেই, 7 নেই, আমি 8 আছি, 9 9 নেই,
তারপর স্যার 12 আর 13 আছে। আর স্যার রোহিত রোহিত বোধহয় মাঝে ছিল। হ্যাঁ রোহিত রোহিত মাঝে ছিল ছিল। স্যার। হ্যাঁ মাঝে ছিল, মানে স্যার স্যার রোহিত 11 12 11 12 13 আছে। হ্যাঁ রোহিত তো প্রথমে ছিল। ঠিক আছে, তোমরা লিভ করতে পারো। হ্যালো স্যার। বলো। হ্যাঁ স্যার, আমার অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়েছেন? দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে।